So today we are again going to continue with the enterprise application development. Okay. Yeah, middleware, RMI. We did that exercise as well. So topic 3 and 4. Topic 3 and 4. So topic 3 is all about component-based application development. We went halfway through that also. Okay, so it's all about how to use Java Enterprise Edition and Java, basically how to develop enterprise application using Java. So when it comes to enterprise application development, I will just give a very brief introduction and I'm going to do a practical session today. Okay. So when we say I will revisit the theory and we can revisit the theory. Only thing is without you knowing this hands-on experience, you will never understand. Okay, it's impossible. Right. So when it comes to enterprise application development, it's all about server side or backend. Okay. So server side, a lot of things can happen. Remember, we did PHP. So the client side, we have HTML, CSS, JavaScript. In the server side, we need a server-side scripting language and database. Okay. So we have done how to work with PHP in your semester 3. That is server-side PHP. Now, rather than PHP, what we are going to do this time is Java. Okay, Java technologies. But here the main idea is not learning those technologies. Main idea is learning the concept, but without some familiarity with the technologies, you will not understand the concept. Okay, and we have not seen any past papers yet for this subject at your level, but we had this subject in a different context in the final year. There they asked Java coding, right? So they asked EJB, enterprise Java bean coding. They ask web services coding, etc. So therefore, I'm pretty sure they will ask coding level things from you as well. Okay, so so rather than PHP, now what we are going to do is here JSP servlet. Okay, so you can see it's two different concepts are there. In PHP, it is just PHP, but here server-side Java, we have JSP servlet. They are highly related but different. Okay, so ultimately your JSP also internally converted to a servlet. That is a different thing, but we can either write JSP or write servlet. Whatever we do with PHP, we can do with JSP servlet. Okay, for example, remember what are the things that we used to do with PHP? Of course, the form handling, then database connectivity, right? Database handling, get those values and save it to database. Then cookies handling, and of course cookies are saved in the client, but you have to retrieve those cookie values, send cookie values, and also session handling. So all these 4 tasks can be done in JSP servlet as well, using JSP servlet as well. All those things can be done using ASP.NET as well, because otherwise people are not going to use it. Okay, form handling, database handling, cookies, and session handling. So that is one area. That is JSP servlet or dynamic web application using Java. Okay. So today I'm going to give an introduction into hands-on how to use those concepts. So then there's another area which we didn't discuss under PHP, because PHP is, I told you, PHP is not a very strong in enterprise development. In enterprise development, it is always Java or .NET, ASP.NET, and again predominantly Java.
predominantly Java. So therefore, yes, all those things that the PHP can do, we can do here. We can do it better because Java is 100% object oriented. All these serious object oriented concepts are available. Right? So you know that writing object oriented code using PHP is possible, but it's not very serious object oriented programming. Right? Because it's a typeless, right? Implicit type language. The concepts like polymorphisms and other things are not well defined, not very serious. But here it's serious object oriented programming, and also entire JDK is available. Right? All the Java, other than the UI related things like Swing, because it doesn't make sense. The collection frameworks, exception handling, file handling, database handling, all those things are also available. Okay. So therefore, whatever you do with PHP, we can do better using JSP servlet, and somewhat easier as well. Okay. So then that is not the end of the story also. So then we have another, now this is JSP servlet. Okay. Web application development, dynamic web application development. So then in the server side, we have another concept called enterprise Java beans. Enterprise Java beans. So that is application or business logic level concepts. This is more. These are more processing the data, connected, interact with databases, etc. in a very basic level. But when you go for the enterprise Java beans, some of these tasks, for example, session handling, can be delegated to an enterprise or session bean. Connection with database, we can delegate it to a entity bean. So that means some of the tasks that we used to do here are going to be done by enterprise Java beans. Okay, enterprise Java beans. So then the JSP servlet is going to do less tasks like form handling and few things, like cookies handling. The database handling and session handling is going to be handled by a related separate technology called enterprise Java beans. Okay, so that is part of the component based architecture. So different components collaboratively do those tasks. Okay. Right. So therefore, we are not going to discuss session handling here. Okay. But without enterprise Java beans also, we can do the database handling. So we are going to discuss a little bit about that. But seriously, we can, if you are really serious, we can even delegate it to enterprise Java bean. And also enterprise Java, when we say enterprise Java beans, we have session beans, session beans. We have entity beans. That is what the communicate with the database. And there's another type of bean called message driven bean. So MDB or the message driven beans are pretty much used to integrate with other systems. Now this system, now this is client, right? So this is client side. So this is client's interaction with the server. Not only your server is interacting with the client or the serving the clients, your system is going to be integrated with other systems. Those things are mostly done using either message driven bean, or you can expose your services to others, or you can call others application server sites using concept called web services. So there's another concept like web services. Okay, so now you can see. So for the first thing is you have to understand the big picture. So now this is how it finally the enterprise architecture. Now the subject is enterprise application development. Okay. So you have the client side, right? Client side. So it can be laptop, desktop,
or it can be a smartphone, or so they just need a web browser or app, which is pretty much an extension to the browser. So the technologies are HTML, CSS, JavaScript, and any other specific things. If it is Android specific or iOS specific things. Okay. So then, so there you need the browser or the client app. So then we have the web server. Web server. It is the web server that you're getting the request and sending the response. Okay. And this is where you have the JSP servlet. Your JSP servlets are run on the web server. So what are the web servers? Remember in PHP we use Apache web server. But if Apache web server does not support JSP servlet, because JSP servlet is Java. Basically, when we say JSP servlet, it's Java server side. So Apache web server does not support JSP servlet. So there you need web servers like Tomcat. Okay, Tomcat. So Tomcat is the sort of the reference web server from Apache. Okay, so if you have any questions, you have to ask. Okay, you have to ask. If you are really good in these areas, this is where the real jobs are, Java development. Okay, so this is where you get the hot jobs, right? Software developer කෙනෙක්ට ලක්ෂය පන්නලා salary එකක් ගන්න ඕන නම් ලොකුම salary තියෙන මේ area එකේ. හරි? Java developers, server side development කරන කට්ටියට, enterprise application developers. Right? Right. So that is, you need a web server like Tomcat. Okay. And you must familiar with the technologies like JSP servlet. So there you can do form handling, cookies handling, etc. Of course, if you want, you can do database handling as well. Database handling and session handling as well. Okay. But we have another concept now, or another layer. Then we call it, we have another servers. Behind the web server, you have another server. We call it application server. So the web server can communicate with the application server. And behind the application server only we have the database. An application server that it communicates with the database. Okay. And it is application server, we have the concept called Enterprise Java Beans, EJBs. Enterprise Java Beans. Then session beans, entity beans, and message driven beans. I mean, null bole පොඩ්ඩක් ලියලා දෙන්න හදන්නේ. හරි? වැඩේ අල්ලගන්න පුළුවන් මේක. හරි මේක impossible දේවල් නෙමෙයිනේ. හැබැයි මේක නිකන් මේ උඩින් මේව කරන්නත් බෑ. Right. So session beans, session beans, entity beans, and message driven beans. So they are in the application server. So that means we have two types of servers, web servers, application servers. Tomcat is not application server, it's a web server only. So the application servers are mainly, we have Glassfish from Oracle. Okay. So then Oracle has another server called WebLogic. Then the Red Hat has JBoss. IBM has WebSphere. Those are application servers. So it is that kind of a server where we can deploy
we call it deploy. Your session beans and entity beans, message driven beans, etc. So here you deploy your web, HTML, JSP, Servlet. And of course, you can keep your CSS and JavaScript also, which is not executed here, which is simply you serve, including your images and other things. Okay. So web server, then you have the application server, where you have the components, session bean components, entity beans components, message driven beans components. They are supporting this web server, right? Web server. And they are, so it is those, especially the entity beans that communicate with the database, not the JSP servlet directly. And we have another concept now. So that is communication with the client side, serving the client. It is not only clients. We have other applications. For example, say you are going to some e-commerce site to buy something online. Now you can do your payment using credit card. Now you know that credit card transaction is authenticated and validated by the bank. So that means your application, your server, your application has to communicate with the bank's application. So that means there are application to application communications, right? Application to application communication. So there, if others are communicating with you, you can expose it. You can expose it as a web service. Actually, it is exposed by the web server, but the work is done by these guys. So they can communicate with this as web service. Web services are called by other applications. And we can call other web services. Anitha web service අපිට call කරන්න පුළුවන්. දැන් බැංකුවේ අපි client පැත්තෙන් යනවා වගේම බැංකුවත් එක්ක කතා කරනවා මේ අනිත් අය. නේද? දරාස් නේද? සිංග අබාන්ස්ලා මොකද ඔයාගේ payment ඔක්කොම ඒ බැංකුව වලින් තමයි මෙවන්නේ. So එතන web services call යන්නේ. දවල් payment එකක් කරාම, so when you go to the supermarket, say Food City, and you do the payment of your Mobitel bill. So now it's going to the server. First, request goes to the Food City web server. Then that web server is communicating with the, say, if you pay a SLT bill, SLT web server, because SLT has exposed the payment functionality as a web service. So that is what your Food City is calling. Food City web server is calling the web service of the, or Food City web server, or the Food City application server is calling the web server of the SLT. When someone is doing a SLT bill payment, when it is doing a credit card payment, now it is connecting to the bank. So you are doing a payment of another service, say electricity bill. Now they are calling the web service of the CEB. So that is how the enterprise applications work. It's very complicated process, but that is something we can develop. Okay. Right. So we are not going to discuss this part today. We are not going to discuss this also, web service part. We are not going to discuss this also. We are going to just discuss how does our web server can handle the client request. Because we have a separate topic for enterprise Java beans and web services. Now let's look at the syllabus. So syllabus එකේ හාගක් මුලක් තේින්න එපා යාට නේද?
Right. So separately we have the web services. Okay. And separately we have the enterprise Java beans. Okay. So therefore we are going to discuss EJBs, enterprise Java beans separately, web services separately. Okay. So what we are going to discuss today is this one. මේක පබ්ලිෂ් කරලා නැහැ ඇත්තටම අපි මේ එක්තරා විදිහකට මේ අංජනම් බල මේක කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ නමින් බලලා කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. මන්ද නැහැ. ඇයි ඒගොල්ලෝ ඒක පබ්ලිෂ් නොකර ඉන්නේ කියලා මේ ටික එක්සෑම්ස් මාර්තු වල කියනවා. හැබැයි තාම පෙබරවාරි වෙනකොටත් පබ්ලිෂ් කරන්න නැහැ ඉතින්. ඔයාලා අහලා බලන්න ඇයි එහෙම කරන්නේ කියලා නේද? ඒගොල්ලෝ පොඩක් බිසිද? තාම හදනවද කන්ටෙන්ට්ස්? කොරෝනා කාලේ මුකුත් කරන්න නැතුව හිටියද? පඩි ගත්තට කියලා අහලා බලන්න. Right. So now we are going to discuss the servlet development. Servlet. Actually, we are going to servlet and JSP, bit of JSP as well. Okay. Right. So then once you are familiar with this, we can discuss this and we can discuss this. Okay. So then other components together, you will be able to understand the theory parts. Right. So this here without doing those hands-on practically, you will not be able to understand the theory. No, it's never going to happen because it's so complicated. And when I say so complicated, it's so complicated to do it without practice. For those who are doing it in a practical way, it is not complicated. But අංජනම් වගේ නිකන් හිතලු කරනකොට complicated. මොකද එයාට වදින්නෙම නැහැ. Right. So now let's discuss about the servlet and JSP technologies. Okay. And client server architecture and web servers. So that already you know, we have done this, the web development semester 1, semester 2 as well. Sorry, semester 2 and semester 3. Okay, so therefore it's not new thing. HTML and HTTP is not a new thing for you. Then we are going to do what is a servlet, the processing HTML forms, the servlet lifecycle, request forwarding and response redirection, and servlet listeners. Okay. Okay, so the first thing is we need a web server and also we need IDE. Because normal integrated development environment or the command line is not going to work. It's not going to be productive. So therefore, what we need is a good IDE. So even none of the nodes have given any hint about how we are supposed to do the practicals. They are not mentioning any IDE at all. Okay, they are not mentioning any IDE. Okay. So therefore, anyway, we can't just keep postponing this. So therefore, I thought we'll start with Eclipse IDE, because actually the best IDE is the IntelliJ, but unfortunately IntelliJ it's not free. IntelliJ, what we use in semester 1 is the community edition. Community edition is free, but community edition does not support the web development and the enterprise. You can see that enterprise edition, right? These things are not supported by community edition. So that those are supported only by even the client side technology related plugins and other things are also not supported by the community edition. Okay, so even the database tools are also not supported. So therefore I thought let's not use that one, because of course I can find the cracked version, but then you also have to find cracked versions. Okay, so let's do it in a proper way rather than using the pirated software, using Eclipse.
Okay, so Eclipse is the other. I told you that in the industrial level, the two main IDs are either Eclipse or IntelliJ. So some developers prefer IntelliJ, some developers prefer Eclipse, right? It's sort of a 50-50, right? Sort of a 50-50. Usually I'm a fan of IntelliJ, but since Eclipse is the free version, uh, so let's use Eclipse, okay? So you can just do a search Eclipse IDE. First of all, you must have the Java JDK. You can install the latest JDK. Just download and install the latest JDK. Or let's always try to use the latest technologies. Okay. Though your syllabus says some older versions, right? Eclipse Foundation. I have not tried out this Cloud IDE. You can give it a try. Actually, I didn't get a chance to try out the Cloud IDE. Okay, maybe it support. I don't know with most probably it is support all the features. You can give it a try actually. Other thing is you have the normal. You can download and unzip. Actually, you don't have to install also. Eclipse IDs usually you can unzip. Okay, installations are also available, but this is the general IDE. Okay, general IDE. Then what happen is you have to install separately the plugins for web development, because the basic IDE does not support the web and enterprise development. So therefore, that is one option. You install this and then there's a package installer as plugins you can install. That is also possible. There's a little bit easier way. That is, you do a rather than you install this. Okay, the basic IDE. You do a search Eclipse Enterprise Java Enterprise, because Eclipse supports the technologies also. Development ID or something like. I gave you the link anyway. Okay, I gave you the link. Say Eclipse ID for Java Enterprise Edition developers. So you get this, and here new package is available here. Let's go to the new one. Okay, so because that one is older one, 2014. පොඩ්ඩක් කීවල බලන්න. ඔයාලට Google search එකට මේක මම දුන්නේ මේ link එක කෙලින්ම. Right. So you can see 2021-12 release 12. So there you have the enterprise ID for Java developers. Okay, and also sorry, Eclipse ID for Java developers, Eclipse ID for enterprise Java and web developers. So you have to download this version. So there are, if you are using Windows, you can download this version. Okay, it's just a zip file. You just have to download and unzip it. Download and unzip it. That's all. Then there's Eclipse Exe, which you can double click and open. Okay, so make sure you download. Then download. You don't have to install. Unzip this version. Okay. I think it is about 500 megabytes, quite a big one. Right. So I have downloaded. I have downloaded. And I have downloaded under something called software or something. Yeah, Eclipse. So you unzip it, and here you have the Eclipse Exe. You must have the JDK installed. Okay. So then just double click and open it. Okay. So I gave you the link upfront so that if you want, you may have already downloaded it, so that now you are ready to do some coding. Okay. Right. So once you open it, you will get something like this.
You will get something like this. Of course, initially it will be blank. Initially, everything will be blank. Nothing will be there. No project will be there. This will be blank. Okay. And make sure, and you can go to the file. So those who have download and unzip it, now you can do it practically with me also. And I will be using this particular tutorial. Of course, you can use whatever the tutorial you want, but I will be using the Servlet JSP tutorial of the Java point. Okay, Java point. That is the best tutorial I am aware of. I will give you the link of that tutorial also, the Servlet one. You can go through the JSP one also, right? දැනගෙන ගියොත් හොඳයි JSP. හරි. කෙලින්ම syllabus එකේ නැති වුණාට. කොහොමද ඔය exam එක අමතක කරන්න ඔයාට JSP servlet දන්නවා කියන්නේ you are highly marketable. So this is the tutorial that I will be following, and also if you get any errors, right, definitely you are not going to do it first time. You will encounter so many errors, right? Compiling, running, that is part and parcel. It's a struggle that you have to go through. So technical people, they have to face those challenges, get over that. Okay, right. So now you must be having the Eclipse Ide enterprise version, and you have opened it. You have opened it. Right. So what you have to do now is straight away let's do some coding. Go for file, new. Okay, new. Dynamic web project. I told you we are not going to do the enterprise application projects today. Dynamic web project. You can see EJB projects are there, blah, blah, blah. Static web projects are there. Dynamic web projects are. Static web project means you are not doing any JSP server. You are just using HTML, CSS, JavaScript only. Okay. Right. So let's go for dynamic web project. Okay. So let's call this project. You can call it anyway, whatever the name you want. So first we are going to discuss a little bit about Servlet. Okay, Servlet. Say my Servlet demo, whatever. Okay, give it a name. If you have any issues, just ask. Okay, I will just call it my Servlet demo. Right. So then you can browse and show a folder where your project will be saved. Make sure you create a folder like whatever the name, my enterprise applications or whatever. So you browse and give that folder. Okay. Mama කලින් path එක set කරපුවාම දෙයා ගාව තියෙනවා කලින් project හදලා තියෙන හන්දා. right. මෙතන browse කරන් ගිහලා දෙන්න. මම default path එක විදියට දෙලා තියෙන්නේ D course working with semester for enterprise application development Eclipse project here. Right. Likewise, you can browse and give it a path, give it a folder that then you know that where your files are. නැත්නම් කොයි files ඉනවද කියලා දන්නේ නැහැ. Right. So here you will be initially blank. That is fine. එක blank තියේවා වගේ හරි. එක blank තියන්න දැන්ට. හරි. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් new runtime කියලා ගිහිල්ලා right new runtime ටිකක් වෙලා යනවා මේකට. Apache and select the Apache latest version. කළා next යන්න. මේවා වෙනස් කරන්න දෙයක් නෑ ඔයාලට.
So you have to give a path where you want to have your Apache web server. For that also you can give it a folder in the then you must have the JRE. Install like a pick no samanya JRE kan natta isara Java install කරලා ඉන්නවා normal JDK එක. So then you can just say finish. Okay, finish. ඒක පස්සේ කරන්න පුළුවන්. I'm just going to say cancel because I have done that previously. So that is why in the drop down I have the Apache Tomcat. Okay, Apache Tomcat is, now remember in PHP we use Apache web server. So those are two web servers, right? So Apache web server that can be act like a simple web server that just serve and we can configure it to use PHP. Apache actually it's called Apache HTTP server. Okay, it doesn't support anything other than serving, but we can configure it to support PHP. But this is not going to work for us because then we have to do a lot of configuration to support JSP servlet. So the Apache, remember Apache is a open source organization, foundation. So they have so many open source projects. So one is Apache web server, another one is Apache Tomcat. So what we need is not this Apache HTTP server. What we need is Apache. Now if you just go to the Apache foundation, you will see there are plenty of projects. Even now they have taken the development of the library office as well. Right? Library office is also, earlier it used to be Oracle. Previously it was Sun Microsystem, then Oracle. And now they have given it to the Apache Foundation and library office. And also, if you take the NetBeans in IDE, another Java IDE, which used to be very popular, but these days it is sort of a crappy because now the NetBeans IDE used to be Sun Microsystem. Then it went to the Oracle. Now Oracle has decided to give it to the Apache Foundation. So now Apache has taken over that, but unfortunately it is a little bit unstable because it's a migration. It has been a big migration because these are open source foundations. They don't have a lot of funding and other things. So therefore things happen somewhat slowly. Okay, so they have so many projects, right? So many projects. You can see Java EE projects, HTTP projects, database related projects, login related projects, build projects, Apache Ants, Apache Maven, right? You name it. Okay. So one of their project is Apache Tomcat. Okay. Apache Tomcat. That is what we are going to use here. Tomcat.apache.com. Okay. Right. So we are not going to download separately Apache Tomcat. If you want, you can just download as well. Okay. So that is possible, but in Eclipse Ide, it will download and install Apache for your Eclipse Ide environment. But it's always good you download the latest Apache Tomcat separately and configure that also. It's a good exercise if you are interested in enterprise application development. Okay. You can just download it and configure it. You don't have to do a lot of configuration, just the unzip is enough actually. Actually, you just have to unzip and there's a way to start the server, okay? Using the command prompt. Right, so that is something you can do separately.
But for the time being, we are not going to do it like that. So I told you, when you say new runtime and select Apache, right? Select Apache and Apache, say version 10, Apache Tomcat version 10, and say next and finish. Right? Finish. Then it will download and install it in the Eclipse environment. So that you have to do. Okay. It will take about, depending on the time, it will take about 2-3 minutes. For the download, then internet speed එක කරනවා සමහර විනාඩියක් විතරයි. මම හිතන්නේ 200-300 MB විතර යනවා. So then you will get this into the drop down menu, or if it is still not there, don't worry. ඔයාගේ Eclipse Ide එක close කරලා open කරාම තමයි සමහරලාට මේක ආයෙ එන්නේ. ඒක කමක් නැහැ. Right. So then now we are in a creation of a project. Okay. Now you can say next. දැන් අපි නමක් දුන්න project එකට server environment එක select මෙතන එක්ක හදාගන්න නැත්නම් පස්සේ හදාගන්න පුළුවන්. හරි. Tomcat. Right. මේ එන default එක තියාගන්න dynamic web module version 5. Right. And if there's no configuration, that is fine. Okay, no configuration, that is fine. You don't have to tick these things, and you just say next. And this is going to be your source file folder. You don't have to change it. And this is where you are going to have your build files, class files. This is where your Java files. This is where your class files. Okay. You don't have to change these things. Okay. And you just say next. And it will ask what is the context root. Just get the default one. Okay. And make sure that you generate web.xml deployment descriptor is ticked. And this is your content directory. You වෙනස් කරන්න එපා. මෙන්න මේක ටික් කරන්න ඕන. ටික් කරලා finish කරන්න. Right. Right. So I got the new project, my Servlet demo. Okay, my Servlet demo. Because I use Tomcat, I have something called server runtime as well, and this is your JRE, your JDK from the JDK. Okay. In my case, it is Java SC17. Okay. And here you have to expand the SRC folder. You will find SRC main, Java and Java app. Then you will find something called meta-inf and web-inf. Okay, meta-inf and web-inf. හරි මෙතනට එදි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මට කියන්න මම ඒකට උදව් කරන්නම්. හරි. error එකක් ආවොත් හරි කරගන්න බැරි වුණොත් හරි හිර වුණොත් හරි, this is the best time to ask. You can just put up a screenshot to the WhatsApp group or directly ask, because this is not easy. You will encounter so many issues. ඒක හැමෝම තමන්ගේ ඒ experience එකත් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඒවා clear කරගෙන කට්ට කාලා ටිකක්. Right. So you must have this web folder structure now. Right. මේ server runtime Apache Tomcat කියලා ආවේ නැත්නම් අපිට ඒක පස්සේ add කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය තාම Apache Tomcat එක configure install වෙලා නැහැ තාම හරියට. හරි. බලන්න මේ වෙලාවේ ආවද කියලා පොඩ්ඩක් ඔය වෙලා ගිහිල්ලා මොනවද වුණාද කියලා. හරි. Now select, right click on this project, root level, and now here nothing is there, no JSP, no servlet, nothing is there. But if you go to the web.inf folder, there is web.xml file. Web.xml file එක තියෙනවා. හරි. ඒකේ තියෙනවාට මේ structures ගැන අහනවා exam එකේ. So it's a XML file. The root folder tag is web. Then there's something called display name. Then we have tag called welcome file list. If that welcome file list has a tag called welcome file,
So they have added these entries for you. Index HTML, index JSP, index HTML, default HTML, default JSP, default HTML, etc. So that means if, for example, when you type BIT.lk, you get a page, right? You are not asking a page, you are just typing the domain. When you type Aurora CSLK, you get a page. So what you get is one of these default files or welcome files. One of these welcome files. In PHP, Apache Web Server also you can configure it. By default, it is index PHP. But if you want to make it different file, of course you can do it. You can do it. You go to the Apache config. There you have the place to configure what is your default file. Okay, so here it is defined by in this particular welcome file list. But anyway, we don't have any of these files created. So therefore, let's create a say HTML file. Okay, so for that, go to web app, right click on the web app, then say new. Hari, mama web app එක උඩ right click කරන්නකම මෙතන right click කරන්න ඕන. නැත්නම් වෙන තැන් වල page හැදෙන්නේ. මේ web.inf එක තමයි configuration file එක. sorry web xml එක. හරි. මේකත් එක්ක අපි හැමතිස්සෙම touch එකේ ඉන්න ඕන. මේක තියෙන entries එයා ගහලා දෙයි ID එකෙන්. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද වදින entries වල තේරුම මොකක්ද? මොකද අපිට සමහර තැන් වල අතින් ගිහලා entries හදන්න වෙනවා අපිට. හරි. එහෙනම් මේක ගැන හොඳ touch එකක ඉන්න ඕන. මොකද්ද මේ entries? දැන් මේ දැන්ට මේක ගැන ඔයාලට දැන් සැකයක් තියෙන්න බෑ. So it's a configuration file of your web application. Start with web app. Right, make an environment schema. Then the display name and the welcome file list is there. And when you are adding servlets, more and more entries will be added to this by your Eclipse Ide. Or else you have to type it. අපි type කරන ready lazy අපි වැඩේ දැනගෙන අරයට කියලා entries add කර ගන්නවා. ID එකට කියලා. හරි. දැන් welcome file list එකේ තියෙන මේවනේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලම file එකක් හදලා අපි කෙලින්ම දැන් HTML එක අපි වැඩ කරන්න දන්නවනේ. අපි කෙලින්ම JSP file එකක් හදමු. Say click on the web app folder, new, say JSP file. HTML file कुछ कमाना है एक बार JSP का मारो आप HTML file लगा दो देना हरी let's create HTML file okay HTML file and we are going to name it index HTML remember that is your welcome file okay let's call it index and जब HTML के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत HTML के अंदर है तो वो index HTML okay right so go to the next මේ වෙනස් කරන්න ඕනේ HTML file තමයි අපිට ඕන. මේ format එක template එක. So you can just say finish. So let's say title එක වෙනස් කරමු. Welcome to JSP Servlet. So let's add it as a H1 also in the body. H1 අනිත් එකේ අගහලා දෙනවා හරි. දැන් නැත්තම් මේක පටන් ගන්න ඉතින් 15 වෙනි page එක නැහැනේ. ඒකම එක දැම්මේ. Right. So now according to welcome file list, so I have now created the index.html. මේ ඔක්කොම ඕනේ දාන්න නැහැ. මේක එකයි දාන්න ඕන. ඒක ඔක්කොම දාලා තේරුම්කුත් නැහැ. හැමදාම උඩ තියෙන එක තමයි වෙන්නේ. Control S save කරන්න. දැන් වැඩේ හරි. දැන් වැඩේ හරි කියන්නේ අපිට minimum එක file එකක් තියෙනවා දැන්. Now click here my servlet demo our project. Right click and say run as. මොකද මේක නිකන් run කරන්න බෑනේ මේක. Java application එක නෙමෙයිනේ. command line එකේ හරි UI එන්නේ නැහැනේ. So run on server. Okay මම කියනකොට මේ වැඩේ වෙන්නේ නැත්නම් කියන්න ඕන කියලා ඒක මෙතනින්ම හදා ගන්න නැත්නම් පස්සේ හරි
done. Right. So if you manage to install the Tomcat previous step, or calling step එකේ හරියට install වුණා නම් Tomcat, then you will have this choose an existing server ticked, and under local host you will have the Tomcat. ඔයාලට මේක එන එකක් නැහැ. හරි. මෙන්න මේ Tomcat කියන එක තියෙනවා. ඒක තියෙනවා නම් ඒක select කරන්න. තියෙනවා නම් හරි. තියෙනවා නම් තියෙන්න ඕන කලින් වැඩේ වුණා නම්. කලින් අතන Tomcat install වුණා නම් හරි. project එක පටන් ගනිද්දී. එහෙම නැති අය you select manually define a server කියන එක select කරන්න. කලින් කරේ නැත්නම් හරි කලින් වැඩේ වෙලා නැත්නම්. Then go to Apache, right? Tomcat whatever the version select කරලා මෙයා වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. එතනින් next කියලා යන්න. එතකොට ඔන්න ආයි Tomcat install වෙන්න පටන් ගනින්න. ඊළඟ step එකේ. Right. So I'm not going to do that because I have installed the Tomcat. So those who have already installed and available Tomcat, you don't have to do that. Okay, you just select the Tomcat. Others, now there's another option to install the Tomcat. Okay, so I will go for the existing Tomcat, and now you can say next. ඔයාට කොහොමද Tomcat නම් දිගටම run කරන්නේ? ඔයාට මේක always use කියලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පස්සේ වෙන servers උත් add කරන්න අන්ත මේක ටික් කරන්න යන්න එපා. අපි ඔක manually select කරමු හැම පාරම. ඒකට අපිට පුළුවන් Tomcat වෙනුවට වෙන servers use කරන්න. Right. So I'm going to say next. You will have only the my servlet demo. මේක තර war file එක කියන්නේ. හරි module එකක් කියන්නේ ඒකයි. ඔය war file එකක් එයාට හදන්න කියලා අයියෝ කිව්වේ. WAR note එක කියෝපයට දකින්න නැති හැමතැනම EAR file WAR file ගැන කියනවා. ඒ module එක තමයි ඔය add කරේ. component නේ. web module එක. දැන් ඔයාලට තියෙන එකයි යා මගේ මේ කලින් deploy කරපු දෙකක් තියෙනවා. ඒවා එහෙම තියෙද්දී ඔයාලට එන්න ඕනේ මේකයි. my servlet demo කියන එක විතරක් එන්න ඕනේ. ඒක මේ පැත්තේ නැත්නම් මේ පැත්තෙන් add කරන්න. select කරලා add කරන්න. And then you say finish. මේවා වෙන්නේ අර වෙබ් සර්වර් එක configure කරපු කට්ටිය Tomcat configure වුණාට පස්සේ තමයි මේ step කරන්නේ. Right, now let's say finish. Maybe it will ask restart because I have already started, but if it is first time you will not get this message. In case you get it, always tick the restart server. Okay, well podi change එකක් කරාම සමහරවිට server එක restart කරන්න වෙනවා අපිට. හරි. Now just say okay. Now it is going to start up a Tomcat server. Tomcat server එක start වෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති Tomcat මේ රතු පාට උනාට බය වෙන්න එපා. මේ රතු පාටින් තමයි යා log එක දෙන්නේ. නැත්නම් හිත රතු පාට උනා මේර එකක් ආවා කියලා. And also now it has opened the web page. And අර JSP එක අපි මොකද ලිව්වේ නැහැ නේ අමතක වුණා ලියන්න. JSP welcome to JSP servlet කියලා ලිව්වනේ. welcome to JSP servlet කියලා. බලන්න ඒක දැවිලා තියෙන එක. Yes, welcome to JSP servlet. And you can see the URL, it's served from the web server localhost :8080. Now remember when we were doing the PHP, it is just a localhost because the default port is 80. So the Apache web server start on default port 80. When you have the Tomcat, its default port is 8080. ඒකේ හදලා තියෙන්නේ මාර Apache server එක 80 වෙන up කරන්නයි Tomcat එක 80යි 80 up කරන්නයි. එතකොට මේ දෙකම config නොවෙන්න. හරි. හැබැයි when we go for production, we change this to 80. But default Tomcat web server port is 8080. So therefore, whenever you access your Tomcat web server, make sure it is localhost :8080 / your application name. දැන් අපි දුන්නේ my service servlet demo කියලානේ. එතකොට welcome list එක කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? index html එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න index html එක තමයි මේ ආවේ. Okay. And if you want, you can just say change it. Say 1 2 3 කියලා ගහම මේක කොහොමද කියලා double check කරගන්න ඕන.
and save it. Now again refresh it. එතකොට deploy කරන්න ඕනේ නැහැ. JSP HTML files වල change කරාට deploy කරන්න ඕනේ නැහැ ආපහු. එයා auto pick කරනවා. Right? Right. Any questions? Right. So this is your web XML file. No entry has been added yet. We just have one file, index.html file. Okay, index.html file, and nothing else. Right, nothing else. Right. So now we are going to discuss how to add, how to work with servlets and JSPs. So we are going to take a break. After the break, we are going to discuss how to work with JSP and servlet. Okay, we'll continue. Right. So now let's see what are the concepts behind servlet and how to work with servlet. Okay. So the difference between servlet and JSP is servlet, we write it as a Java class. JSP is pretty much like PHP. You write code in your HTML, your JSP code and HTML code you can mix. You have tags and other things to work with. Okay. So therefore, mostly we will be using JSP. Mostly we will be using JSP, but for some situations we will prefer the servlet as well, and also we can mix JSP and servlet together. Right? We can even use partially JSP and another part servlet as well. Okay. So now let's see. Let's first work with servlet, not the JSP. Okay. So this is how you create a servlet in Eclipse Ide. Okay. So here you will see there's something called SRC main Java. Right. So you have to right click there. That is where your Java classes will be. So it is your web app folder where your JSP and HTML pages. And you can create subfolders to create your CSS, JS and images. Right? And mainly your files will be here or subfolders in the web app. You have to follow these things because otherwise your web server will not pick the files. Okay. But your servlets will be, you have to write here SRC. Right. Now right click on the SRC folder and say new. Here you have something called servlet. That is servlet. New servlet. Okay. So not a class, you just say new servlet. Okay. And you have to give it a name. So let's say our first servlet as, so this is the package. Let's not give a package. Okay. So package means what is your package for the class, because servlet is a class. Let's say no package for the time being. Say class is, I will say hello. Okay, hello. With H capital because it's a class. Then the superclass will be by default, if you have configured Tomcat, Jakarta Servlet HTTP Servlet. Now by this time you must have configured your Tomcat. If you have not configured it, this will be most probably Java X Servlet. Right? But let's go with the Jakarta
Servlet because you are working with Tomcat. Okay, so that will be your default super class package. That is a class is HTTP servlet, which is in this particular package. Okay, right. My class name or my servlet name is hello. Okay, my servlet name is hello. Just select this one as the super class. It will be the default, right? You just have to give the class name. I'm doing it slowly because I know most probably you are new to this concept. Right, now you can just say next. Right. So again, it will ask what is the name, and if you want, you can give a description of the servlet. I'm not going to give any description. And there's something called initialization parameters, which we are not going to do anything right now, and the URL mapping. Okay, so by default, the mapping will be there as /hello. So that means when someone type localhost :8080 / my servlet demo, because that is my context path, then /hello, this servlet will be called by the server. Okay, this servlet will be called by the server when someone type that /hello, and H capital also in this case. Of course, if you want, you can change it. You can just edit it and say it is not hello. There's nothing saying that your servlet name and the path must be the same. But for the time being, let's do it because then it's easier for us to remember. For example, your servlet name can be hello and the path can be hi. So that mapping you have to do here. Okay, so I will just take the default. Okay, so that means I didn't change anything here. Then again say next, but you must have URL mapping. By default, there will be. Say next. Now you have few other options. Which method you want to have. By default, it will say do post, do get, constructor from superclass, inherited abstract methods. So for the time being, just don't change or just make sure these options are there. Okay, right. So this is good enough for an entry level. So basically, they will generate these code for you so that you can straight away write code inside that. Right. If you want do post and do put and other things, you can click on that or service. But for the time being, let's not touch that. Okay. And just I didn't touch anything here. Okay. And I just say finish. And so now it has given me the code. It has given me the structure of the code. Now you can see that it's a class name hello because my servlet name is hello. Extends HTTP servlet. I told you that the superclass must be Jakarta blah 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 HTTP servlet, and it has given you a constructor also. It is just calling the super constructor. So these are all auto-generated code. So then it has generated me the do get and do post method. හරි ඒවට ඕන නම් එක අතින් ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අතින් ලියනට වැඩිය මේවා හැම servlet එකේම ওই method තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි part tool එකට කියලා generate කරගන්න. Right? Do get and do post. So when someone call this that URL pattern /hello in a gateway, you can URL call කරනවා නැත්නම් form එකකින් get විදියට call කරනවා. Then do get will be called automatically. If someone posts to this URL, that is /hello, do post will be automatically called. Okay, so that is the idea. And this do get and do post method has two parameters. The request, which is HTTP servlet request, both have that as the first parameter. Both has HTTP servlet response as the second parameter, and both throws servlet exception and IO exception, checked exceptions, right? That means both says that there's that possibility is there. Okay,
Right. So these are auto-generated code, right? So at any time you can delete this code and write whatever you want. So by default, what your do get does is, now the request is to get some data from the request, the client request. Response is the output to the client. Okay. So we are getting that response object, and it has a method called getWriter. To that we are appending Servlet, right? Servlet and some the context path. Okay, so forget about that. Now let's run it and see whether we are getting something. Okay, just to see whether it is calling our one. I will just say Servlet XX. The call. Right, save it. Right, now I'm going to deploy it or run it again. Run on server, right? Localhost Tomcat. Okay. Next. So module my servlet demo and finish. Please start karnoon. Right. So this is your welcome file. Okay. This is not our servlet. I'm welcome file index.html. Now we want to call our servlet. Remember? Map remember earlier we had only this one, right? Now we have another two entries because we create a servlet, the servlet entry and servlet mapping. Then we touch again on it. So in the servlet we have the description. Description and display name, servlet name, servlet class. මතකනේ අපි servlet එකේ නම දුන්නෙත් hello කියලා. ඒක හන්දයි මේ hello කියලා class එක generate කරලා දුන්නේ මෙතන. හරි. අපි class එකේ නම දුන්නෙත් ඒකම තමයි. ඊළඟට අපි කොහොම map කරන්න කියලා hello කියන pattern එකට. So this servlet name called hello, right? Servlet with the name hello is mapped to the URL pattern /hello. So therefore when someone types /hello, right, that is my servlet demo /hello, it will be calling this particular servlet with the name hello. So that means the class hello. ඒක තමයි අපි මේ class එක. ඒකේ තියෙන do get එක call කරනවා get විදියට කතා කරොත් post එක call කරනවා කරොත්. හරි. මෙතන දියමු post කියලා. Post මෙතන get කියලා දෙමු. Get the post කියලා තවත් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන ආයෙත් do get එකම තමයි call කරලා දෙන්නේ. Right. So මෙයා මොකද කරන්නේ? So මෙතන get post එකෙන් આવොත් මෙයා මොකද කරන්නේ? get එකම call කරනවා. get එකම call කරනවා. එතකොට යාට get කියලා දාන අන්තිමට එන්නේ. Right. So get text කියලා. Right. Now we are going to call this servlet. How to call this? In this case, localhost 8080 my servlet demo /hello, because that is our pattern. Right. H capital වෙන්නත් ඕන. Like the servlet get text. අපි අර x එකකුත් දැන් මේකයි. අර context path එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. So now when you call the URL pattern, actually your class is called. PHP වගේ නෙමෙයි මේක Java class එකක් තමයි call වෙන්නේ. ඒකට අපිට අර ලස්සන programming කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. code ලියන්න පුළුවන් ලස්සනට. object oriented දාලා කතන්දර කළා. මොකද class එකක් ඇතුලේ අපිට සෙල්ලම් කරන්න ලේසි. වැඩි වැඩක් වැඩි. complex වැඩවලදී තමයි මේක ඕන වෙන්නේ. සරල වැඩවලදී මේව ඕනේ නැහැ. ගොඩක් processing එහෙම කරන්න තියෙනවා. Any questions? Okay. Right. So now we are going to, now likewise, if you want, you can create another. Say, now let's create another servlet. Say new, I'm just click on this one, src main Java, new servlet, right, servlet, let's say bye. So package again, class name is bye. And again, I ask it to super classes Jakarta, blah, blah, blah.
Right? So you just say next. Class name is by. Say name is by. URL pattern is by. ඒවට ඕන නම් මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් ආ. අපි තුන් මේක වෙනස් කරමු අපි ඕන. Say edit. Say bye bye. Bye bye කියලා මම වෙනස් කරා. හරි. දැන් pattern එක තියෙන්නේ bye bye. හැබැයි bye bye එකේදී call වෙන්න ඕනවද? Bye කියන class එක. Next. package එකකුත් දෙමු ආ. Say com Aurora .web. Okay, package එකකුත් දෙනවා. com Aurora web කියන. Class is name. Now the URL mapping I changed to bye bye. Bye bye. Okay, B capital, B capital. Next, I'm not changing these things. Okay. Do get and do post only. මතකෙන් do get සහ do post විතරයි ආවේ අපිට නේද? අනිත් ඒවා ආවේ නැහැ. So I'm going to generate init and destroy as well. Destroy and service as well. ඔන්න ඒ තුනක් මම generate කරන්නකෝ යාට. කලින් කිව්වේ නෑනේ මම generate කරන්න කියලා. ඒවයි stub generate කරලා දෙන්න. Now I'm going to say finish. Okay, so now you can see that it is the class is generated in the package com Aurora web and the class is by. Package is com Aurora web. And again, it's extended from HTTP servlet. The constructor is there. Now I have the init method, destroy method, service method, do get method, do post method. Okay. Then methods here වැඩි generate කරගත්තා. Right. So අපි දැන් call කරන්න දැන් do get එක තමයි අපි කියමු servlet මේක කියලා. අපි මේක තාම මොකක් කරේ append කරමු bye bye කියලා තා. dot append append කරන්න දෙන්නේ නැද්ද? මෙතන වහලා ඉන්නවා. Right. Now it should be okay. දිගින් දින append කරගෙන යන්න පුළුවන් ආ. දැන් බලමු මේක එනවද කියලා. දැන් කොහොමද I deploy කරන්න ඕන? Run go to the project run as run on server save කරන්න තියනවා. ඔව් command save කරන්න. Tomcat next මෙතන තියෙන්න ඕන කොහොමද finish. Yes. දැන් අපේ තියෙනවා මොකද? hello තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා මොකද? bye කියලා ගහුවට වැඩක් නැහැ දැන් ආ. pattern එක bye වලට නැහැ. අපි ගහමු map URL එක map කරේ කොහොමද? bye bye. හැබැයි call වෙන්නේ bye කියන JS servlet එක. අන්න මුකුත් ආවේ නැහැ. ඇයි ඒ? මුකුත් ආවේ නැහැ. මුකුත් ආවේ නැත්තේ කියලා. No errors as well. No errors. Right. So I think because we generate the service method. Okay. So let's not have the. Let's delete the service method. Anit deka keepinga init and destroy. I think that is the reason. I will explain that later. Okay. බලමු run. ආයෙත් run කරන මම change එකක් කරන servlet එකේ. සාමාන්‍ය JSP වල change එකක් කරොත් auto ගන්නවා. බොහෝ විට servlet එකේ change එකක් කරාට යක් auto pick කරන්න අපි නිකම්ම බලමු ගත්තද කියලා auto. say bye bye. ගත්තනේ. servlet my servlet demo bye bye කියලා මම දැන් මේකයි ආ. හරි. අර service method එක generate කරපුවම තමයි ඉස්සර call උනේ නැත්තේ. ඒක මම පස්සේ explain කරන්න. ඇයි කියලා හරි. චුට්ටු මේ family කරන්න හදන ඉස්සර කතන්දරේ. දැන් මම පොඩි වැඩ එකක් කරා. එකක් තමයි මම class එකේ හදී package එකක් ඇතුලේ. අනිත් අතට මම එයාට කියලා තව methods එකක් generate කරව ගත්තා. init එකයි destroy.
Okay, so this is for initialization of the servlet. This is when the servlet is garbage collected, this destroy method will be automatically called. That is for housekeeping. Clean up කරන්න එහෙම resources ගත්තේව. database එක connection එකක් එහෙම ගත්තා නම් connection එක clean up කරන්න තමයි ඔක තියෙන්නේ. හරි. And now look at the web XML. හැමතිස්සෙම web XML එකට ගිහලා බලන්න ඕනේ මොකද්ද උනේ කියලා. පුරුදු වෙනකම්. පුරුදු වුණාට පස්සේ ඕනේ නැහැ. ඔය දන්නා web XML එකට මේ entries හදනවා කියලා. Right. Now you can see that there's another entry, another servlet, obviously. And the servlet name is by. Servlet display name and the name servlet name is by. Display name එක ඔබට අපිට එච්චර වැදගත් නෑ. ඔබ name එක කියන මතක තියාගන්න. And the servlet class, now we can see com Aurora web by. දැක්කා. class එක විදිහට යා දැන් අරන් තින්නේ අර package එකත් එක්ක දාගෙන තියෙන්නේ. Then for this by servlet will be called when someone type your context name / by. අපි අතන කිව්වහම එයා මෙතනට ඒ entry දාලා තියෙනවා. මේක දැන් අපිට අතින් edit කරන්න පුළුවන් online. හරි මේක by වෙනකොට නෑ මේක by නම් මේ by එක මකන්න. එතකොට by කියලා ගහන්න ඕනේ නෑ දැන් මෙතන by කියවට දැන් එන්නේ. හරි. අර දැන් ඒ තාම එන්නේ නැත්තේ මේ web XML එක change කරොත් ආයි deploy කරන්න ඕන. දැන් තාම තනි by එකකට එන එකක් නෑ ආ. නැත්තම් දැන් deploy කරන්න ඕන ආයි. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේක සමහර ලාවට deploy කරන්න ඕනේ. වැඩේ වෙලා නැත්නම් ආයි deploy කරලා බලන්න. සමහර ඒවා auto sync කරනවා. Now I'm going to run as run on server Tomcat finish කරලා දැන් තනි by එකකට දාලා තින්නේ මේ welcome එක by දැන් ගහන්න ඕන තනි එකයි මොකද මම web XML එක වෙනස් කරා හරි දැන් by කියලා කිව්වොත් එන්නේ නැහැ දැන් තනි by එකට එන්නේ දැන් මොකද මම web XML එක වෙනස් කරා හරි තනි by එකක් ගන්න so likewise you can do those things okay. Right. Any questions you are having? Right. So that is how you work with Servlet. Now what you have to do is, I gave you the link, tutorial link. Now you should be able to self-learn the servlets. Start from the beginning, from what is servlet. Okay. So servlet can be described in many ways depending on the context. Servlet is a technology which used to create a web application. Servlet is an API that provides many interfaces and classes, including documentation. Remember, the servlet is a concept in Java Enterprise Edition. Okay. Now remember, Java. There's nothing. Now we have Java Standard Edition and Java Enterprise Edition. Java Standard Edition you can download. That is your JDK. But there's nothing called Java Enterprise Edition download. So Java Enterprise Edition is implemented by servers, web servers and application servers, right? And you have to download the server, either Glassfish server or Tomcat or WebLogic or WebSphere or JBoss, etc. Okay, because it's a server side. Therefore, you can't go to the Java Oracle Java site and download Java Enterprise Edition. So when you say Java Enterprise Edition, Oracle will give the Glassfish server. So rather we are using the Tomcat server because Glassfish server is not much used in commercially. Okay. So servlet is a class that extends capabilities of the servers and respond to the incoming request. It can respond to any request. Servlet is a web component that is deployed on the server to create dynamic web pages. Yes, dynamic web pages. We can get the request value. We can have if-else conditions, loops, and whatever
the Java can do. So this is your request goes to the server. Of course, here you can, the servlet can get any input parameters like your form fields, etc., query strings, etc. Then it can generate the response, and of course, your servlet can communicate with the database as well. Then it will generate the response, right? And it will be sent. The response will be append key ke gahuwe mecchala. Right? Me gahuwe api get right කියලා අරගන්නේ response එක තමයි. response මේ තියෙන request එක parameter එකක් විදිහට තියෙනවා, response එක parameter එකක් විදිහට තියෙනවා. response එකට තමයි අපි ගැහුවේ. request එකත් එක්ක අපි තාම පුත් කරේ නැහැ. response එක අපිට අරගෙන ඒක තියෙනවා method එක get right කියලා. ඒකට අපිට append කරගෙන යන්න පුළුවන් output. අපිට ඕන මේ HTML ලියන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මේක ඕන H2 එකක් විදිහට ලියන්න තියෙනවා. H2 එක. ඉතින් ආයෙ append එකක් දාන්න තියෙනවා H2 එක වහන්න. ලොකුවට ගහන්න ඕන නම් බලන්න hello එක ගහට ලොකුට වදිනවද කියලා. not by hello. ටික ලොකුට. Right, so now you know what is happening. Okay, ටික තේරෙන්නේ මේක එකපාර තේරෙන්නේ නැහැ. කියවන්න ඕනේ. Do you know what is the web application and blah 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 get post ඒවා මේවා දැනන් ඉන්න ඕනේ මේ විදිය. Right, so this servlet will be called as in a separate thread. If 100 people call the hello servlet, say even at the same times, they will be executed, they will be serve කරන්නම් අර classes එකම හැදෙන්න බෑ. ඒක වෙන thread විදියට තමයි හැදෙන්නේ. So therefore every request will be served by a separate thread. Okay, so that is why web servers need a lot of memory, and otherwise there will be some conflicting situations. Okay, so then you can go to the next. Right, what are the terminology? HTTP request මේක තමයි note එක. මේක තමයි මම දන්න හොඳම tutorial එකකට තියෙන්නේ. හරි, ඔයගොල්ලෝ ඊට හොඳ tutorial එකක් හොයාගත්තොත් කමන්නේ පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ note එක කියලා exam එක pass වෙන්න නම් බෑ. ඒකේ මේ බොහොම high level එකේ කියන්නේ. හරි, මේ servlet JSP දන්න කෙනෙක් තමයි මේ note එක කියවන්න. So HTTP request is there, HTTP response is there, the get versus post එක දැන් දැනන් ඉන්න ඕන. හරි. contain එකක් කියන්නේ අපේ web server එකට නේද? web application එක සහ normal application එක කියන්නේ මොකද්ද? content type එක කියන්නේ අපි මේ යවන්නේ HTML ද හරි මොනවද කියන එක. අපි content type එක set කරනවා code එකේ මෙතන. හරි. අපි සමහර වෙලාවට content type එක set කරනවා. හරි. content type එක set කරනවා. කළා තමයි යවන්නේ මේ જાති එකක් යවන්නේ කියලා. අපි ඒ වගේ example එකක් පස්සේ කරනවා. හරි. So there is content type can, right? Then go to the next. The website tag can but static website tag can put dynamic there, right? It's only serve the HTML. But dynamic means dynamic content created, connect, communicate with database, get some information from other applications. Dynamic site, especially the database. Okay, ටික හිමින් කරගෙන යන්න ඕන. Right, HTTP කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? HTTP request is sent and HTTP response is the response that we sent. ඒකට තමයි write එකේ ලිව්වේ append කර ලිව්වේ response එකට. So the web client, the web server, the server side script database. So again it goes like this. So this communication happens through HTTP protocol in the network.
So remember that we have the HTTP request. The HTTP request has which resource it want to request and some parameters also. And also we get the source IP, destination IP, right? URI වගේ දේවල් එනවා අපිට. හරි. ඔය request එකත් එක්ක. හරි. Any cookies etc. So these are the possible ways someone can request as a get, post, head, trace, put, delete, and options. Right? So if it is a normal URL you type, then it is a get. And also you can do a get as a form submission also when the method is get. Post is when you do it as a form submission as a method as post. And also Ajax also you can do either get or post. Okay, so head is different thing if you just need some head information. Right? Trace is also for just to testing and troubleshooting. Put is another thing. It's pretty much uploading things or whatever. Delete means you are asking the server to delete a particular resource in the web server. Okay, අපි ඒවට වැඩි ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ get සහ post කියන දෙක තමයි. හරි. සහ put එක විශේෂයෙන් මොන හරි upload එකක් කරනවා. Right, so you know what is the difference between get and post, right? So if you choose a get, අපිට මේ get post එක ඕන නම් web service කරද්දිත් if it is a get, the user can see the query string, the parameters sent. But if it is a post, user cannot see what are the parameters, and therefore post is more secure. Okay, and get can be bookmarked, whereas post cannot be bookmarked. Okay, and only advantage get has is it is little bit more efficient than the post. Okay, example අහනවා හරි get එකේ post එකේ වෙනස්. මේ විදිහට HTTP request එකේ යන විදිය post එක යන්නේ කොහොමද? content එකට අමතරව අනිත් headers ටික get එකේ යන්නේ කොහොමද? Okay, so this is get, this is post. Pretty much the same thing. Only thing, one of the main thing is here you have the connection query string. අනිත් ටික නෑ ඒකම තමයි. හරි. මෙන්න query string එක යනවා. මෙතන query string එකක් යන්නේ නැහැ. No query string. So rather it is sent separately in your body. Right. So now remember when we have a web server, the web server can only serve. Right? Web server can only serve the request. So when the client requests, server can respond that page, that result. But the web server have, especially the Java web servers have something called servlet container. It's a component. So that is where your servlets are running. It's a runtime environment. Okay. When someone requests or when your URL pattern is mapped to a servlet, and that servlet will be in the servlet container, and it will be executed. Or your servlet will be runtime object of the servlet, or new thread will be calling serving that particular request. Okay. Right, I explain you the difference between web server and application server. So the web server is pretty much serving the web content. It can serve the static content like HTML, CSS, JavaScript, and images, and any other thing, PDF like that. And also it can run the servlet. The JSPs are also ultimately servlet. Okay, so that means if it is a web server, it supports only, other than serving the content, it supports only servlets. Servlet kina concept එක support එක තියෙනවා.
Anik පැත්තෙන් PHP, Apache Web Server. But application server is capable of it has another container where it can keep enterprise Java beans, entity beans, session beans, and message driven beans as well. Okay, that is the difference between web server and application server. And sometimes you will get a lot of confusions because all the application servers have a web server as well. So whenever you have an application server, it is both web server and application server. But when you have a web server, it is only web server. For example, when you say Tomcat, Tomcat is a web server. When you say application server, say JBoss. So what you get is both application server and web server. Application server විතරක් එන්නේ නැහැ. හරි ඔය application server එකක් ගන්නකොට ඕකේ දෙකම තියෙනවා. web server එකක් ගත්තම තියෙන්නේ web server විතරයි. හරි හොඳට මතක තියාගන්න. හරි ඒකන්ද ඔයාලට web server එකේ application server එකේ දෙකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. If you just support servlet and static pages, web server is good enough, like Tomcat. But if you need web server plus that is just Servlet, JSP servlet and static contents plus support for enterprise Java beans, you have to go for application server. Then you don't need a web server because your application server can act like a web server as well. Okay. But if you go for 3-tier architecture, then you have the web server, application server, and the database. Then something like Tomcat can be used as your web server. Something like JBoss WebLogic can be used as your application server. And of course, behind you have the database. Okay. So any questions? Because this is not very straightforward thing, but if you can perfectly understand these concepts. And if you want to be a solid software engineer, right? Your strength is this. This is your main subject actually. මේකට තමයි සල්ලි හොඳට ගෙවන්නේ. මේවා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මේවත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. මම ඔක්කොම explain කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම explain කරන්න ගියොත් එමෙ සති ගානක් explain කරන්න වෙනවා. I'm just giving you the right. Now you can see that. So the middle tier has both EJB servers and web servers. Your application servers pretty much have both. Okay. So JBoss, Glassfish, WebLogic, WebSphere. So those are some popular application servers. When we say application servers, they also have the web server. They have both the application server and web server. Right. So when it comes to content types, there are different content types that web server can send. Right. So most of the time, what we are sending is the text. Right. Responsive විදිහට text යවනවා නම් ඒකේ content type එක කියන්නේ text type එක. නැත්නම් අපි කියන්න ඕනේ UTF මොකක්ද කියලා. text HTML කියලා අපි ගොඩක් අයට දෙන්නේ ඒකයි. එහෙම නැති දේවල් වෙන්න පුළුවන්. හරි zip file එකක් වෙන්න පුළුවන්, JPEG එකක්, PNG එකක්, MP3, MP4. Right. So those because there are some video streaming servers, audio streaming servers, right? So they will be pretty much sending audio, video, etc. Right, now we are into the Servlet API. අපි කොයි හරි දින්නේ කියලා බලන්න. මෙතන ඉන්නේ තාම. Any questions up to this point? Because this is a huge topic. මේක දවසින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි අත්ත කතන්දරේ හරි. Java Enterprise Edition ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ සාමාන්‍ය මාස ගානක් තිස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. So you have to learn it. I'm just giving you the overview, and you have to ask questions and clarify anything. Right. So Servlet. So the Java Enterprise Edition has given you us set of classes related to servlets. The main class is all these classes are in the Java X Servlet HTTP package in standard Java Enterprise Edition.
But now we are using the Jakarta one, Tomcat. Therefore, that is why we use rather than the Java X Servlet HTTP, our package, we are using the Servlet class from the Jakarta Servlet package. Okay. We are in HTTP Servlet class with the Jakarta Servlet. HTTP Servlet Java X package එකේ තියෙන එකට වඩා හරි right so these are the main classes the main package එකේ තියෙන classes ටික Jakarta package එකේ තියෙනවා හරි servlet class servlet request class servlet response class දැන් අපි ඒව දැන්නම use කරන්නේ servlet request servlet response මේකේ parameters තියෙන හරි so http servlet request http servlet response මේ වගේ super class තමයි මේ servlet request servlet response කියන්නේ the servlet context filters right filter chains so those are some advanced concepts but if you are a Java Enterprise Edition developer that means Java Enterprise developer you will be working with these concepts right not all every day but you will be gradually familiar with these things with your experience right ටික experience එනකොට මේවත් එක්ක වැඩ කරනවා ඔක්කොම ඕන වෙන්නේ නැහැ මේකෙන් තව දෙක තුනක් තමයි ඕන වෙන්නේ අත්‍තරම බොහෝ වෙලාවට හරි right so these are some classes available right so you don't have to memorize these things some interfaces available so the servlet interface has these methods what are those init method destroy method service method ඔය තුන තමයි ප්‍රධාන methods උන හරි ඒකෙන් දෙකක් කර අපි ජෙනරේට් කරවගත්ත එයාට කියලා ඒ ඕවර්රයිඩ් කරවගත්ත ඒ ඕවර්රයිඩ් කරන්න පුළුවන් ඇයි ඒ why එකේ so you can see this is overriding so why we can override because these methods are already in the super classes දැන් http servlet class එකට ගියොත් එහෙම API එකට Oracle එකෙන් මෙයමු එකම identical API තියෙන්නේ and you can see that this is http servlet it is extended from a generic servlet class බලමු http servlet එකේ තියෙන methods තමයි මේවා inherit fly mapper do get do post do put etc some of these things are available in the super class generic servlet class පේනවා ඒවයි තමයි destroy method එකේම redefine කරලා තියෙන්නේ init method එක service කියන method එක ඔය service කියන එකේ විශේෂ එකක් තමයි do get do post කියන්නේ ඒකයි service එක override කරාම do get do post පෙවුන්නේ නැත්තේ අපිට හරි so this is the general method service method and its abstract method so කාටට කියන්න පුළුවන් ඇයි මේ abstract method එක නම් අපි මේවා නොකර හිටියේ කියලා නේද implement නොකර හිටියේ ඇයි කියලා ඒක යට ක්ලාස් එකේ implement කරලා තියෙනවා ඒක හන්දට අපිට implement කරන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඒක http servlet class එකේ implement කරලා තියෙනවා ඒක හන්ද අපි implement කරන්න එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ it's not a must okay right so those are the important methods right ඒක තමයි syllabus එකේ තියෙන ටිකම තමයි යා syllabus එකේ අමුතු දේවල් නැහැ what is a servlet servlet life cycle එකට ඕනේ නා init method එක destroy method එක life cycle methods so init is called initially then your do get and do post will be called or in other words the
service method will be called. When your servlet is garbage collected, the destroy is called. So this is where you write your cleanup codes. This is the initialization code, init method. Okay. System mode println එකක් දාලා init එක call වෙනවට. එයා වදින්නේ මේ මෙන්න මේකට. buy එකේ අපි දිනන්නේ init එක. say buy servlet. login හදන්න ඕනේ නැත්නම් සමහරට මේක වදින්න නැති වෙනවා. login එක හදන්න ඕනේ මේකට output එක වදින්න කියලා. හරි බලමු. buy buy servlet is initialize කරාද? ඇති. system out println ගියොත් වදින්නේ console එකට. console එක. output එකට ගහන්න ඕන නම් ඔයා මෙතෙන්දී අතනම output එකට ගහන්න බෑ ඔයාට. output එකට තමයි කලින් ගහුවා මෙතන. response object එක අරගෙන parameter එක. හරි. append කර. system out println will go to the your login. Your log file. So we are looking at the Apache log file. Right. So this is a generic servlet class. Actually, what we extended is not the generic servlet class. What we extend is HTTP servlet class. This HTTP servlet is extended from generic servlet class. Okay, so because they have done it in a way such that in case other than HTTP, දැන් අපි වෙබ් ගාන හැමතිස්සෙම HTTP නේ. HTTP නොවන දේවල් ආවොත් ඉස්සරහට. දැන් තමත් XML HTTP කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. Ajax වලට. ඉතින් ඒකට සපෝට් කරන් තමයි මේ ක්ලාස් හයරයක මේම හදලා තියෙන. ඒකට මේක සබ් ක්ලාස් කරලා ඒකට ඒගොල්ලන්ට අලුත් ටෙක්නොලොජි ආවත් ඒව කරගන්න පුළුවන්. So what are the methods in generic servlet class? So you have the init method, the destroy method, and the service method. ඔන්න ඔය තුනයි ප්‍රධාන methods. අපිට ඕන වෙන ප්‍රධාන methods තමයි init, destroy, and service. So there you don't have do get do post because this is generic. HTTP but do get do post. Right? So here we have only the mainly init, destroy. Those are the life cycle methods and the service. ඔය තුන තමයි ප්‍රධාන ඒවා ටික. log කරන්න නේද? ඒ වෙන වෙනම තියෙන. ඒ log වලින් තමයි අර වදින්න අපිට අන්තිමට. ඊට ඕනේ A level එකේ කෝඩ් කරන්න පුළුවන් A level එකේ. ඒ කියන්නේ HTTP servlet extend කරන්න නැතුව generic servlet extend කළාත් ඔයාලට කෝඩ් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට වැඩ වැඩි. මොකද ඔයා generic level එකේ වැඩ කරන්නේ. It will be lazy. For us, it's more convenient to work with HTTP servlet. But that option is available to you. And it will work pretty much the same way. Right. So what we are interested in is the HTTP servlet class. So that is what we extend because generic one is too general for us. HTTP servlet is more specific to HTTP request response model. Okay. So there again you have the service method with some overloading, and now additionally we have the do get and do post, do head, do options, do put, etc. Okay. So usually here we will be working with these methods more than service method. And of course we can use the inherited init and destroy methods as well. ඒක තමයි මෙතන අපි දැන් පාවිච්චි කරේ destroy method එක. So init method එක. Destroy method එකට පෙන්නේද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් servlet එක එළියට දාන්න request කළ ඉවර එළියට දානවා මම හිතන්නේ. Destroyed.
So I'm calling the by again. Destroy එක මෙතන ආවේ නෑ. Destroy එක යන්නේ servlet එක garbage collect කරද්දී. ඔක් garbage collect කරන ගොඩක් අර server එක down කරද්දී වගේ තමයි. Redeploy කළත් බලමු. Initialization එක විතරයි call වෙන්නේ. Destroy එක අපිට පේන්නේ නැහැ. මොකද එයා garbage collect වෙද්දී පස්සේ. හරි. Background එක. Right. Any questions? Because without first understanding Servlet JSP, how can you understand enterprise database? How can you understand the RESTful web services and other things? Right. So this is very important. Life cycle of a servlet. So this is what happens. This diagram is extremely important. So your servlet class is loaded. Right. Then instance is created. After thread call another. So then the init method is called. So therefore, if you want to get a database connections and stuff like that, the best place is have it in the init method. Have it in the init method. So then the service method is called. So when we say service method is called, if in our case, the do get or do post is called. එයා එක get එකක්ද post එකක්ද කියලා බලලා service එකේදී මොකද කරන්නේ? එයා get එක හරි do post get එක හරි do post එක හරි call කරනවා. ඒක උඩ level එකේ ලියලා තියෙන code එක. හරි. ලියලා තියෙන. ඒකයි service method එක අපි override නොකළ යුත්තේ. override කරොත් එහෙම අර do get do post call වෙන එක නවතිනවා. ඒ වෙනුවට service එක call වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ලියන්නේ නෝ ඒක. ඊට වඩා ලේසි අපි service එක override කරන්නේ නැතුව අපි do get එකට හරි do post එකට code ලියන එක. but එනවා මේක PHP වලට වැඩි කතන්දර වැඩි. ඒ වැඩි වගේම මේ flexibility එක අපිට එනවා. අපිට වැඩ කරද්දී අපිට ලොකු control එකක් හම්බ වෙනවා මෙතනදී. Then the destroy method is there at the end. All the destroy method when the it's garbage collected. මේක ඔයගොල්ලෝ කියව ගන්න. right so the only ඊළඟට අපි දැන් කරපු වැඩේ හරි Tomcat server එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද කරන්නේ. සමහරවිට මේක පොඩ්ඩක් පරණ ටියුටෝරියල් එකක්. පරණ කියන්නේ මහා ගොඩක් පරණ නැති වුණාට හරි චුට්ට වෙනස්කම් ඇති. So this folder structure is very important. The web.inf, the lib folder, classes, lib folder, මේක ඇතුළේ classes ටික package වෙනවා. හරි. Y එක හැදුනම WAR file එක. ඊළඟ library files තියෙනවා නම් උදාහරණ JDBC එකෙන් වැඩ කරනවා නම්. ඒතර server එකේ deploy කරාට පස්සෙත් ඒ Java files තියෙනවා. එතකොට අපි lib එකට දැම්ම මේ lib එකත් package වෙනවා Java file එකත් එක්ක වාගේ servlet අනම් මනම් එක්ක ඒ lib එකේ තියෙනවත් වැඩනවා web XML එකයි ඒ ටික ඔක්කොම එකට package වෙනවා. WAR file එක කියන්නේ zip file එකක්ම තමයි යා. අපි වාක්‍ය දෙනවා ඊට අමතරව මේ folder structure එක එහෙම තියෙන්න ඕන හැබැයි. එතකොට server එක දන්නවා මෙතන තමයි web XML එක තියෙන්නේ configuration file එක තියෙන්නේ මෙතන තමයි JSP servlet තියෙන්නේ කියලා දන්නවා. ඒ folder structure එක තමයි define කරලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. හරි. ඉතින් HTML JSP වගේ ඒවා දාන්න ඕනේ මෙතන මේ level එකේ. classes ටික මෙතනට තමයි copy වෙන්නේ. අපි classes ලියන්නේ මෙතන තමයි. හරි මෙතන තමයි ලියන්නේ. නමුත් මේවා ටික වා ෆයිල් එක හැදෙද්දි මෙන්න මෙතනට copy වෙනවා web.inf එකට copy වෙනවා. ඒක classes කියන folder එක. මෙන්න මේක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕන. දැන් ඔයගේ note එකේ මේවා මුකුත් නැහැ. නමුත් අනිවාර්යයෙන් exam එකට ගියාම ඔය අහනවා. folder structures මොනවාද? පොඩි note එකක් හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ මට ප්‍රායෝගිකව note හදන්න වෙලාවක් නැහැ කියලා කවද publish කරනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. හරි. ඉතන publish කරන content එක අනිත් කට්ටිය වෙනකොට ඉතින් අපිට note එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. Just give me 1 minute.
Okay. Now we did this one, how to create a servlet, right? We did this one, okay? And once you create the servlet, you will be getting a WAR file. And your web XML file is where you have the configuration, right? This URL map pattern is mapped to this particular servlet and blah, blah, blah. These are the welcome files, right? Nothing much, just the simple things. මේ සර්වර් කන්ෆිගර් කරගන්න විදිහ තියෙනවා. වෙනම තනියෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. කළා මෙහෙම කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ප්ට් එකේ ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන සර්වර් එක. ඒක දැන් තනියෙන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න කිව්වේ දැන්. Tomcat ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තනියෙන් කන්ෆිගර් කරගන්න ඕන. අතනින් හැදෙන jar එක ගිහිල්ලා var file එක ගිහිල්ලා එතන දාලා බලන්න ඕනේ එහෙම වැඩද කියලා ඊට පස්සේ. ID එක නැතුව. එහෙමනේ ඇත්තට වැඩේ වෙන්නේ. හරි. කියනවා Eclipse වල මේක කරලා ටෙස්ට් කරලා var file එක හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ standalone Tomcat එකට ගිහිල්ලා මේක deploy කරන්න ඕන. එතකොට NetBeans ID එක නැතුව web application එක run වෙන්න ඕන. හරි. standalone අනිත් Tomcat එකේ. Eclipse මේ ඇවිල්ලා Eclipse ID එකේ ඇතුලේ තමයි මේ Tomcat run වෙන්නේ. එහෙම run කරන්න බෑනේ production servers. ඒකයි මම කිව්වේ වෙනම download කරන්න Tomcat download කරලා configure කරන්න. මේ Tomcat down කරන්න ඕන. මොකද port config එක කරනවා නැත්නම් කරන්න ඕන steps ටික දීලා තියෙනවා. Then type the URL and access. ඒක notepad එකකින් මම කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට web XML එක අතින් ලියන්න ඕන, card port ටික අතින් ලියන්න ඕන. සහාර var file එක tool එකක් තියෙනවා Java command line tool එකකින් var file එක හදන්න ඕන. ටිකක් වැඩ වැඩි ඉතින් ඒකන ගොඩක් අය අපි අතින් ID එකක් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. So this is how the servlet work at runtime. If that servlet is called for the first time, පළවෙනි පාර නම් මේක call වෙන්නේ server එක up කරාට පස්සේ. So then the servlet class is loaded and instance is created. And the init method is called, right? Because that is where you initialize things. But if it is not for the first time, it is just calling the service method. They can do service method means ultimately it will be calling the do get or do post method. Okay. And at the end, when you are done with the servlet class, the destroy method is called by the servlet container. Right. So you can see that I told you that that service method is the one that calls the do get and do post. So this is actually what is happening in the service method. It will check whether it is a get or post, and it will be calling the do get or do post method respectively. You can see it will check whether it is get, then it calls the do get. If it is post, it will call the do post. So this is happening in the super class. Okay, so that is why we get the correct do get or do post method. මේ දැනන් ඉන්න එක වටිනවා. හරි. මොකද ඉංජිනේර කෙනෙක් කියන්නේ අඳුර යතපත ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා තමන්ගේ ලෙවල් එකේ වැඩේ කරාට පොඩ දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඇත්තට මොකක්ද කොහෙන්ද මේ කෝල් වෙන්නේ කියලා. නේ? right. මේ my Eclipse කියන්නේ Eclipse වල commercial version එකක්. හරි. ඒත් මම ඒක skip කරනවා. මොකද අපි my Eclipse use කරන්නේ නැහැ. ඒත් var file එකක් තමයි අන්තිමට හැදෙන්නේ. welcome file list එක ගැන කතා කරා. right. welcome file list එක ගැන කතා කරලා තින්නේ.
So one of those files will be sent if the user just requests the servlet context or the domain. Right. ඒක advanced concept එක ඕගොල්ලන්ට ඕන වෙන එකක් නෑ. මේ ඉතින් servlet එකක් කොහොමද ගන්න Eclipse වල. මේකත් ටිකක් අර Eclipse පරණ version එක ඇත්තේ. නමුත් මේකද අපි කරේ ඇත්තටම හරි. Create a dynamic web project, create the servlet. Servlet app jar file එක දාන්න ඕනේ නැත්නම් මට compile වෙන්නේ නැති වෙනවා. හරි. සමහරවිට ඔයාලටත් ඒක වෙයියා. සමහරවිට ඔයාලට මෙන්න මෙතන code එක red වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ packages නැහැ කියයි. ඒ ඇවිල්ලා තාම server එකක් configure කරලා නැත්නම් විතරයි යා. server එක configure කරාට පස්සේ Tomcat දැම්මට පස්සේ මේක red වෙන්නේ නැහැ. red වෙන්නේ නැහැ. එහෙම red වෙනවා නම් එහෙම වෙන්න බෑ ඇත්තටම. හරි. එහෙම වෙනවා කියන්නේ නැත්නම් තාම Tomcat configure කරලා නැහැ. ඔයාලට තව work around එකක් තියෙනවා. මෙතන properties වලට ගිහිල්ලා libraries වලට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතන server runtime කියන එක නැතුව ඇති. මොකද server runtime එකෙන් තමයි අර Java files ටික එන්නේ. හරි. server runtime කියන එකෙන් ඒක නැතිනම් තමයි ඔයාලට errors ටික එන්නේ. හරි. ඔයාලට එහෙම errors එන්න විදියක් නැහැ. දැන් server එක configure කරලා නම් තියෙනවා. We don't have to manually add now because when you configure the server runtime server, your web server, those will be all automatically added to the class path. Okay. මේ ටික දැන් අපි කරා. හරි. servlet එකක් හදලා edit කරන විදිය කරා. පොඩ්ඩක් steps පොඩ වෙනස් වෙයි. ටිකක් පරණ version එකේ මේ කියලා තියෙන්නේ. But the pretty much the concept is the same. හරි. මතකනේ අපිට මේවා ආවා. හරි මේ ID එක ඇතුළේම දැන් open වෙන්නේ නැහැ. දැන් browser එකක් තමයි open වෙන්නේ. ඉස්සර තමයි ID එක ඇතුළේ open වුනේ. දැන් මෙන්න open වෙන්නේ. ඊළඟ server එක ඔයාලට පේනවා යට තියෙනවා. හරි. server එක දැන් තමයි යා configure කරන්නේ. Tomcat එක දාන්නේ. මේක අපිට ඕනේ නැහැ. හරි. My Eclipse is a commercial one. So I'm going for the next. NetBeans වල කරනවා නම් කොහොමද? ඔයාලා කැමතිද NetBeans වල කරන්න? මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. මේවත් පස්සේ බලා ගන්න servlet config එක dispatcher එක. Right. So then how the sessions are handled, how cookies are handled, නේද? මගේ පොඩි කතන්දර ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ filters, ඊට පස්සේ cut operation කරන්නේ කොහොමද? database එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? වගේ දේවල් තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ. දැන් ඔයාලට මේක තනියෙන් ටික බලන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. මේ filters ඒව නම් ඔයාලට syllabus එකේ තියුණාද මන් දන්නේ නැහැ. filters forwarding තියුණා නෑ. filters නම් නෑ. life cycle එක තියෙනවා. You don't have to worry about the filters, but the listeners you have to. Right. Now, තව පොඩි example එකක් කරන්න හදන්නේ. Another small example we are going to do. So far we just write something to the response. Okay. අපි response එකට ලියපු එක විතරයි තාම කරේ. Right. You can see here in our hello and bye both. We are just writing something to the right. We are just writing something to the response. We are just writing something to the response. මේක මේ මෙහෙම ලියන්න නැතු පොඩ්ඩක් ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. හොඳට බලන් ඉන්න මම මේ කරන විදිය. මෙහෙම තමයි අතන කරන්නේ. bye bye කියලා ලියුවා නේද? මෙන්න මෙහෙම කරමු අපි. හොඳට බලන් ඉන්න. මේ get writer ට එන්නේ print writer කියන object එක. print writer. It's in the Java IO package. Say pw equal new print writer.
Okay. So when you are creating the print writer, sorry, not new print writer, you can just call it as a get writer. Just give me 1 minute, okay? Filters the novel, yeah. So this is how you get it. So first you have to check, set the content type. Monkey set content type text, HTML, or MP3, MP4, etc. Now we are working with these two parameters, the response parameter and the request parameter. So we are not processing the request yet. We are only working with the response. So the response method, we have set content type to set the content type. So here usually we use text HTML because we are not processing audio video, right? So then the response object has a method called getWriter. මේ මෙතනත් ඒක තමයි කරේ. අපි ඒක print write object එකක් ගත්තම ලේසි. එතකොට අපිට හිමින් හිමින් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ chain එකක් වගේ වැඩ කරන්න. හරි. So then you can write, say your pw dot කියලා වට code එක ලියන්න පුළුවන්. pw.println. println append එක වෙනුවට තියෙන තව method එක println. So there, let's write there, okay? මේක දැන් standard විදිය හරි. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම ලියන්න ඕනේ නැහැ වට. Say finally you have to close it. Dot close. ඔන්න හොඳයි සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝඩ් ලියන්නේ JSP servlet එක වැඩ කරද්දී හරි. Say h2 by from hello, say h2 ඔයාලට ඕන එකක් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. ආයි println එකක් ආයි println එකක් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. Say paragraph. I'm just writing something, okay? Say blah 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 blah. Okay. Right. So now let's see. This is my servlet demo, okay? Hello servlet demo. Catalog. Making, yeah. My servlet demo. Ada බලමු buy එක call කරලා මේක එනවද කියලා. I think we have to restart.
Unless we have redeployed. Right. So let's say bye now. One code de koi hari varadda. What error message make වැදිලා ඇතිද? නෑනේ. Print writer. H2. H2. Funness. Blah blah blah. So that is how we do it, right? Append කර කර යන්න ගොඩක් වෙලාට ඔන්න ඔයගේ ලස්සනට code එක කඩලා ලියන්න. First we get the print write object from the response object parameter has a get writer method. Then you keep write like your println. Okay? println තමයි දැන් මා දිගටම ලියන්නේ. එතනට කියන්න bye කියලා. change එක කරාම ගොඩක් අය auto pick කරගන්නියා. ඇයි මේක paragraph විදිහට පේන්නේ නැත්තේ? මම බලන්න H2 එක වහලා නැද්ද කියලා. ඔව් මේක paragraph වා. change ගුණේ නැහනේ. That means we have to redeploy. සමහර changes pick up කරන්නේ නැහැ. redeploy කරනවා. Now you can see this is H2, this is paragraph. Okay, right. So now you know how to work with the response, right? So you get the print write object, then you just write println, make sure you close it. You close it. And you can set the content type also as a professional developer. And you can set the browser right. Now let's see how to work with this request. Okay, request. For that, what we are going to do is we are going to create a sort form. Okay, we are going to create a form and we are going to get that form fields in our servlet do get method. Okay, so something like login, check whether the login is correct. Okay, say now I am going to create my folder එකේ මම හදන්නේ අලුත් ෆයිල් එකක් හදනවා. ඉස්සෙල්ලා මම අලුතෙන් ෆයිල් එකක් JSP එකක් හදනවා login කියලා. Now we have only the index HTML. I am going for the web INF and I am going to say new කොහේ කරත් JSP එකක් හදන්න මෙතන තමයි. JSP file and let's say login. Then serious stuff. Login JSP. Right. So let's say this is login and let's have a form. There is some HTML form. Say method is, let's say get and action is, this can be a servlet. This can be a servlet. I am going to create a servlet later. And servlet එකට map කරපු URL එකක් හරි. servlet එක URL එකට map කරලා ඒක දෙනවා. හරි.
අපි ඉස්සෙල්ලා servlet එක හදලා ඉමු මෙතනට එන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි පස්සේ action එක දාමු. Right, so I'm going to say username, say input, type, text, name, say uname, that's enough. And let's have br. So let's have another field, password. I'm not interested in alignments, so let's make it password field. Let's call it password. Okay. ඒවර PHP වල concept ම තමයි ආ. And let's have a button දෙකක් දාමු ආ. Button, say type, reset, let's call it clear, space එකක් දාමු NBSP. And let's have another button. It will be in the same line. And let's say submit. Submit button එකක්. Let's call it login. Right. So now I have a login JSP file. Right. So බලමු මෙයා pick කරාද කියලා login JSP file එක. JSP එක නම කෙලිම ගහන්න දෙන්නේ. හරි. නම login.jsp. login L capital. මම දැම්මනේ. තාම deploy වෙලා නැහැ කියන්නේ. අනේ simple දැම්මනේ. ඔය login එක කොහෙද ගියේ? login JSP කොයි ලෝකෙද ගියේ? කොහොම නැහැ මෙතන. My servlet team can be now login.jsp. File එකට වෙච්ච දෙයක් නැහැ. Let's refresh this. මේ වැරද්ද තැනට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් web INF එක ඇතුළට ගිහින් මම ආවයි ගන්න web app කියන ෆෝල්ඩර් එකට. හරි දැන් හරියා. එයා වැරද්ද තැන කීතියි දැන් පික් වෙලා ඇති බොහෝ විට. Let's see. So this is the login JSP. Still the clear is working, but login is not working because we never had. Still we don't have a action. We don't have action. Right? So now action must be a URL pattern. Okay, it must be URL pattern. Now I am going to create a servlet and map that servlet to say login action. Login action. හරි අපි දුන්න login action කියලා. Location path එක simple නෙමෙයිද මේ? caps on වෙලානේ. simple capital Z දෙකම එකයි නේ මොකද? Say this is simple. Okay, login action. Right, now I am going to create a servlet and it will be mapped to login action path. Okay, so I'm creating it this package new servlet. So my class name is login action, L capital A capital.
Superclass is Jakarta servlet, blah, blah, blah. Package is Aurora web, right? And it is going to be mapped to the, say, login action. I will change it to simple, okay? Simple login action here. Login action. Finish or next. Yes, finish. දැන් මෙයා map කරලා තියෙන්නේ මොකටද? login action කියන එකට. එහෙනම් මට දැන් පුළුවන් මෙතන ගිහලා දාන්න. මෙතන දාලා තියෙන login action තමයි. simple එක දාලා තියෙනවා. දැන් when you submit, it will be served by this particular servlet because this is mapped to login action. You can double check with the web XML. You can see that it is mapped to login action. So login action servlet, which is this class, is mapped to this one. So when the form submit to the login action, this servlet will be called. Okay, this servlet will be called. අපි එකත් වෙනවාද කියලා බලමු. login action එකට පොඩි get එකකට දාලා තියෙන අපි. අපි අර වගේ හදාගමු ලස්සනට කලින් එක වගේ. buy එකේ වගේ print write එක අරගෙන නේද වැදගත් විදියට කෝඩ් එක ලියමු. By email, you are login. Say welcome. අපි හැමෝම login කරමු අබතාම. You are login කියලා එන්න ඕන දැන් වැඩේ හරිනම්. do get එකට යන්නේ. login action එකේ right. Now let's redeploy. Run on server. Tomcat. Right. Now I'm going to the login JSP. Mapping karada. Yes, login action එක යන්න ඕන. Say Nimal password is 123. Anyway, ඔක්කොම යන්නේ එකගෙත් method එකට. දැක්කද? You are login කියලා නේද? ඒ කොහමද? So this is map to this is the action is login action. Login action URL is mapped to this particular servlet. That particular servlet is this particular servlet login action. So because our method is get, the get is called. If our method is post, post will be called. But post එකක් call නාද කියලා. You are login by get කියලා මෙතන දාමු. මෙතන දාමු post කියලා. දැන්ට කරලා තියෙන යා do get එක call කරන එකනේ. Post. Right. Now let's refresh. Say 1, 2, 3. So that is get. Okay, that is get. Now let's change it to post. මේක වෙනස් කරන post කියලා දැන්. Let's refresh. 1, 2, 3 and login. Now you can see you are login by post. You can do post එක තමයි දැන් call. Now you can see that correctly the do get and do post is called. Right? Do get and do post is called depending on whether you are having post or you are having, and this is the URL pattern. If this URL pattern is mapped to a particular servlet, that servlet's post do post will be called. Or if it is get, its do get will be called. In this case, do post is called. Then me ටික ටික තේරෙන්න ඕන කතන්දරය. ටික ටික තේරෙන්න ඕන.
හරිද? දැන් අපිට පුළුවන් page redirect කරන්න අවශ්‍ය නම්. redirect කරන්න. ඊට පස්සේ database එකත් එක්ක වැඩ කරනවා. මොකද database එකත් එක්ක කැමති නම් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩි හොඳයි. මෙතන ඉඳලා වැඩ කරන්නේ නැතුව අපි කෙලින්ම දෙනවා වැඩේ application server එකට. application server එකේ තියෙන entity bean එකකට දෙනවා. හරි. Right. So let's see how to work with this request dispatcher. Request dispatcher කියන්නේ මේ servlet එකට පුළුවන් ඉතුරු ටික process කරන්න කියලා වෙන servlet එකක් call කරන්න. So that is called dispatch කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකේ වැඩ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි dispatch කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් send redirect කරන්න පුළුවන්. අපි redirect කරන එක නම් PHP වලත් කරා. හරි. PHP වලත් කරා. බලන්න මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right. So now I am going to do a small change. Now in our login action, right? In our login action, මේ login එක කොහොමද තියෙන්නේ? simple login එකන්නේ. අපි යන්න advanced login action කියලා class එකක් හදමු. New servlet, say advanced login action. Okay, it's also in the package. Java map karumu advanced login action eකට. A capital, L capital, A capital lah. මේකට එන්න නම් දැන් advanced login action එකට connect වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ login JSP එක advanced login action එකට connect වෙන්න ඕන. advanced login action. ඔන්න එයාගේ අපි පොඩි forwarding පාරක් කරන්න හදන්නේ දැන්. run කරනකොට ඕල්නා බලන්න. Login JSP. Now it is calling the advanced version. By default output. Now I am going to do a small change. Look at this. This is another concept. Now I am going to explain this particular concept in your syllabus. Request forwarding and response redirection. දැන් කරන්නේ request forwarding කියන කොටස. හරි. I'm just going to copy this code, okay? බලන්න මම මොකක්ද කරන්නේ කියලා. I'm going to change the get method in the advanced login action. Okay, advanced login action. Right. So this is the code we are having. Code එක refactor කරගන්න පුළුවන්. Reformat කියලා තියෙනවා බලන්න. Yes, format. ලස්සන format කරගන්න. හරි. right print write එකයි කෑ ගහන්නේ. print write එක තියෙන Java IO package එකේ මම මෙතන star එකක් දාන්න. එතකොට ඔක්කොම ටික එනවා. හරි. අර එකයි. right request dispatcher you have to import කරන්න ඕනේ ආව. මෙතනින් කියන්නේ import කරන්න කියලා. Jakarta servlet වල තමයි ආ ඉන්නේ. So now
it is also import. Errors tika hadaganna epa issella. Right, now no errors are there. Now this is what we are going to do. So we are now, remember the form has two fields. Okay, so now we are going to read those two fields from in the server. $_ get එකකින් සහ $_ post එකෙන් ගන්න PHP වල. ඒ වගේ here what we have to do is your request object. So far we have been working with response object. This request parameter. So it has a method called get parameter. For that you have to give the parameter name. ඒකට දෙන්න ඕන අර field name ටික. මගේ එකේ නම් තියෙන්නේ uname and password. මම දැන් මේ විදිහට දෙන්න ඕන. uname password. Okay, what ඕන නම් මේක system out println එකක් ගහ දාන්න පුළුවන්. SOUT. server log එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හරි uname එක මොකද්ද? n සහ p වෙනුවට uname pwd කියලා. නිකමට හිතමු මේක pwd කියලා. අපි තුන් pwd එක Aurora නම් දැන් database ගහන්න නෑනේ අපි. නැත්නම් database එක බලන්න ඕන. Aurora නම් අපි ඔයාව යවනවා වෙන servlet එකකට. වෙන servlet එකට Aurora නෙමෙයි නම් password එක. අපි මෙතන username එකයි password එකක් ගන්න හදන්නේ. pwd. If it is Aurora, we are redirecting or dispatch into another servlet. Else we are giving an error message in the page and we are redirecting you to the index.html. Index.html එක අපි තවත් දැන් තියනවාද? තියනවානේ. අපි index එකටම යවනවා. හැබැයි index එකට යවන්න කලින් මේ page එකට උඩින් තව අපි පොඩි output එකක් text එකක් ගහලා තමයි යවන්නේ. right. මෙතන forward එකක් කරන්න ඕන. මෙතන include එකක් කරන්න ඕන. හරි. දැන් බලමු වැඩි. දැන් මේ servlet 2 වෙනුවට මම මේකට වෙන නමක් දෙන්නම්. ඒක දැන් අලුත් servlet එක. Let's say valid කියලා අපි කියමු දැන්. එහෙනම් අපි valid කියන එකට තමයි අපි යවන්න ඕනේ දැන්. හරි. වෙන servlet එකට යවන්න යා. ඒ servlet එකේ තමයි ඒ code එක ලියන්න ඕනේ. Let's create another servlet. Say valid. Next. Valid කියන එක අපි valid තමයි map කරේ. Simple video mo. ඒකට ගියොත් එහෙනම් අපි පොඩි මේකක් දෙමු. valid කියලා කියනවා. අර වගේ දෙමු. So you get and එකක් එච්චර දුන්නා. close කරන්න ඕන. out.close. So that is your valid servlet. ඒක තමයි මෙයා redirect කරන්නේ. valid නම්. Right? Now let's run it. And here we have now bound to the advanced login action එකට. හරි. Let's run it again.
So database in balance whether ready or servlet JSP servlet. Now we are at the very end. Save කරන්න කියලා කිව්වා. Right. Again we are going to the login days. Login. And then password Aurora වුණොත් තමයි අරකට redirect වෙන්නේ. Say ABC Aurora. Yeah. Edit බලන්න. My compiler එකක් තියෙනවා කොහෙද? මෙතනත් ඇවිල්ලා තියා. වරහනක අවුලක් තියෙනවා. බලන්න curly bracket වල උඩ පටයක් තියෙනද 1 1 1 2 තවරාන පහනෝ. So that is correct now. Valid කියලා එකට ගියා. Valid කියලා ආවේ කොහෙන්ද? අනිත් servlet එකෙන් It came from the other. This servlet is forwarding it to. Right. So this one is forwarding it because it comes to here. Username password as දෙදලා තියෙනවා මෙතනට. ගහනවා. It is forwarding it to the other servlet. Valid කියන එකේ තමයි අපි මෙතන do get එක ගහුවේ. Valid කියලා. අන්නේ ගහපු එක තමයි ඔය ආවේ. හරි. ඔන්න ඔකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Request forwarding. Request එක forward කරනවා තව servlet එකකට. හරි. අවශ්‍ය නම්. අයින තව concept එකක් තියෙනවා. ඔයාට request එක forward කරන්න නැහැ. හරි. ඔයාට පුළුවන් response එක redirect කරන්න. Right. So that and listeners as well as how to work with database. නේද? ඔකට JDBC jar file එක දාලා බලලා database connectivity කරාම ඉතින් ඔයාට අර PHP වල වගේම වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. කළා ඔක තමයි භාගයක් විතර මට ඕන. එතකොට මේ කැලි කර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් EJB නැත්නම් enterprise java beans පැත්ත කරන්න. හරි. persistence ඒ ටික enterprise java beans ටික කරන්න. දැන් අද කරපු කිතා වැදගත්. මේ ටික අනිවාර්යෙන් practically කරන්න ඕනේ. හිර වෙන ඒවා හොයාගෙන YouTube එකට ගිහිල්ලා බලලා නේද? tutorials බලලා මේ ටික කරන්න ඕන. හරි. කරන්නේ නැතුව මේක ඇඟට වදින්නේ නැහැ. හැබැයි මේව පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් කියන්නේ මේ නිකන් නෙමෙයි ඉතින් ටික සීරියස්ලි යමක් කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ මොකද ගොඩක් අය Java development කරන්න බයයි මොකද මේවත් එක්ක දඟලන්න ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ හරි නිකන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ hello world level වලනේ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේවත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණාට පස්සේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ right okay we'll stop at this point right thank you